Good day. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you for your time. Yeah, thank you. Okay, let's start. Yeah. So it's an honor and a privilege for having Mr. Alexander Vesely as our guest speaker today. We will have attenders from 9 countries today, and so this interview will be also watched by many more, I hope. I will represent you to our audience with your permission. Okay. Таисия? Great. Всем добрый день. Это большая честь быть сегодня с вами и в качестве нашего приглашенного гостя иметь Александра Веселы в качестве нашего спикера. Сегодня наша конференция будет транслироваться в 9 странах, и я надеюсь, что ее увидит еще большее количество людей. И сейчас я вам представлю нашу аудиторию. Alexander Vesely is the grandson of Viktor Frankl, is also a producer and award-winning documentary film director and a licensed psychotherapist. Александр Веселы – это внук Виктора Франкла, и он продюсер документальных фильмов, которые получают награды, и он является лицензированным психотерапевтом. He is also head of the Viktor Frankl Media Archives in Vienna and co-founder of the Viktor Frankl Institute of America. Он также является главой архива Виктора Франкла, медиа-архива Виктора Франкла в Вене и соучредителем Института Виктора Франкла в Америке. He started as production assistant for various TV and film productions and co-founded the Vienna-based production company Clipwork. Он начал как ассистент в фильмопроизводстве на разных ТВ и фильмопроизводстве, является соучредителем компании Clipwork, базирующейся в Вене. He also was a tutor at the University of Vienna and guest lecturer at the Hochschule für Fernsehen und Film in Munich, Germany. Он также является тьютором университета Вены и приглашенным спикером в университете телевидения и кино в Мюнхене, Германии. Today he works as independent director of documentaries, commercials and short films. Сегодня он работает как независимый директор в документальных фильмах, рекламе и короткометражных фильмах. In 2010, his documentary Victor and I won several awards. И в 2010 году его документальный фильм «Виктор и я» выиграл несколько наград. Thank you for giving us the chance to ask you some important questions. Your knowledge and point of view is very important for us. Мы благодарим вас за то, что вы сегодня с нами и что мы можем задать вам вопросы. Ваше видение очень значимо для нас. Thank you for the invitation. Благодарю вас за вступление и за приглашение. Okay, let's start. And my first question is, was your choice of profession predetermined, or is it your conscious choice? What is your life and professional mission? И мой первый вопрос: ваш выбор профессии был предопределен или это ваш осознанный выбор? И какова ваша жизненная и профессиональная миссия? Yeah, so it was a conscious choice, very much. Это был по большей части осознанный выбор. I think I was, of course, always surrounded by stories and certain topics that relate to psychotherapy, and that might have had an influence. Я, конечно же, был окружен разными историями, которые были посвящены логотерапии, и это отчасти повлияло на мой выбор. But my grandfather was very aware of the fact that you need to respect every individual and their choices.
Но мой дедушка был очень осознан относительно того, что вы должны уважать каждого человека и его собственный выбор. And he did not make an exception of that rule within his own family. И он, естественно, не делал никаких исключений против этого правила внутри своей собственной семьи. Just like he always insisted that meaning is something that needs to be found and cannot be given. Он всегда настаивал на том, что смысл — это то, что должно быть найдено, но не может быть дано. It would also apply that you have to find whatever it is that you want to achieve in life, or that you want to invest your energy into, and you have to find that. It cannot be given by somebody else. И это, естественно, относилось и к тому, что я и вообще человек должен найти что-то, найти смысл в этой жизни, то, что дает тебе, будет давать тебе энергию, и это не может быть дано. I see one of the things that I want to do with my life. Very early on, noticed that there's a vast amount of recordings that my grandfather collected. И я уже в раннем возрасте заметила, что у нас есть большое количество записей, которые коллекционировал мой дедушка. And he was still alive when I asked him what is going to happen to all these recordings, to all these tapes. И когда он еще был жив, я спросила у него, а что же будет происходить со всеми этими видеозаписями, которые ты делал? And I found out that he had no plan. И я выяснил, что у него не было относительно них никакого плана. And so I started making copies of these tapes and making them available to the public. И тогда я начал делать копии с этих записей и делать их доступными для людей. So this is what I do with my life. It's one of the things. Вот это то, что одна из тех вещей, которые я делаю в жизни. Okay, being a descendant of the great person is both a burden of responsibility and a search for one's unique identity. What does it mean to you to be the grandson of Viktor Frankl? Well, Быть потомком великого человека — это и бремя ответственности, и поиск собственной уникальной идентичности. Что для вас значит быть внуком Виктора Франкла? Well, one of the advantages that I had was that I didn't have the name Frankl. Одно из преимуществ, которое у меня было, это то, что моя фамилия не Франкл. So people normally wouldn't know who my grandfather was. Поэтому обычно люди не знают, кто мой дедушка. So I had the possibility to make a choice about that and to let people know, or I could have not let anybody know. И поэтому у меня есть выбор. Я могу либо сообщать об этом окружающим, либо могу оставлять их в безвестности. I think one of the things that's important to remember is that when I grew up, my grandfather was not a celebrity in his own country. И еще один момент, что когда я рос, мой дедушка не был какой-то звездой в нашей стране. He had disrupted the system of psychotherapy, and he was very much ignored by the professional circles. Он делал прорыв и разрыв даже в психотерапии и по большей части игнорировался в профессиональных кругах. So I actually never experienced him as a famous person when I grew up until later. Поэтому до относительно недавнего времени я и не ощущал его как какую-то знаменитость. Okay, in 2010, you directed the film Victor and I, which won several prestigious awards. From many books or memoirs of colleagues and students, we can recreate his professional portrait. But if we talk about the human one, what was your Viktor Frankl like?
В 2010 году вы сняли фильм «Виктор и я», который был удостоен нескольких престижных наград. И из множества книг и воспоминаний коллег и учеников мы можем воссоздать его профессиональный портрет. Но если говорить о человеческом, каков был ваш Виктор? Well, this is actually what I tried to do with this film. I tried to let people explain through their experiences who he was, who was Viktor Frankl behind the scenes, so to speak. Это как раз именно то, что я пытался сделать в своем фильме. Я пытался показать то, каким был Виктор Франкл, скажем так, за кадром. And because I knew him well, I could decide, it helped me decide which stories and which fragments to take and put into this film. И поскольку я его очень хорошо знал, это позволило мне выбирать, какие именно фрагменты, сцены выбирать и вставлять в этот фильм. He was a very complex individual. Он был очень сложным человеком. And I tried to show that while he was complex, he also tried to be simple in the best sense of the word. И несмотря на то, что он был сложным, я хотел показать, что он был также и простым человеком в отношении своей работы. I think to a certain extent his intelligence and his wisdom was also a burden. В каком-то смысле его мудрость и его интеллигентность, знания тоже были бременем. But he had a couple of things that he cherished very much and that supported him. Но были и вещи, перед которыми он благоговел и очень ценил. Among them his family and his humor. И среди них это его семья и юмор. Is there anything that your grandfather said or did that you remember and carried through the years that is especially imprinted in your memory? Есть ли что-то сказанное или сделанное вашим дедушкой, которое вы запомнили и пронесли через годы, что особенно запечатлелось в вашей памяти? Well, there are many stories that I recall that were typical for his attempt to raise the mood of people around him. Было очень много историй, которые он использовал для того, чтобы поднять настроение людям вокруг него. One of the things I remember when I was a little kid, I was in a sad mood one day. Есть история, которую я хорошо запомнил. Однажды у меня было плохое настроение. And so he tried to lift my spirits. И он решил его поднять. And he would always use things that he knew about, that were familiar. And so he talked to me about his experiences as a hobby pilot. И он обычно использовал такие приемы, которые ему знакомы, в которых у него есть опыт. И он привел пример из своего хобби пилота. So he talked about how when the plane is on the ground, sometimes all you see is bad weather and clouds. И он говорил о том, что когда ты в небе, все, что ты видишь, это плохую погоду и тучи. And then you get on that plane and you take off, and the higher you get, at some point you push through the clouds, and then you see that the sun is always shining beyond the clouds. Прошу прощения, когда ты смотришь на небо, все, что ты видишь, это тучи, а когда ты садишься на самолет и взлетаешь и прорываешься через эти тучи, ты уже видишь солнце. And that the sun is never gone, even though you don't see it. И солнце никуда не девалось, даже если ты его и не видишь. And this story helped me because I could understand, even as a child, what he was talking about. И эта история очень помогала мне, и помогла мне, потому что даже будучи ребенком, я отлично понял, о чем он говорит. That you can be in a state of mind where you don't see the sun and you think it's gone, but it's really your state, and it doesn't mean that this is not going to change again.
что можно находиться в таком состоянии, что ты не видишь солнце, ты думаешь, что оно ушло, но на самом деле это всего лишь состояние, оно никуда не уходило. So you can see how he would adapt the language to the needs of the individual he was talking to. И поэтому можно судить, как он адаптировал язык в соответствии с тем человеком, с которым он разговаривал. And for a child, that worked perfectly, and I was he got me out of this bad mood. И для ребенка, и для меня тогда это отлично сработало, и ему удалось вытащить меня из того плохого настроения, в котором я был. His words corresponds very much to our times as well. Его слова очень отлично отзываются и в нашем нынешнем времени. Dr. Frankl had to test his theory and his belief in it. What do you think helped him not to give up and keep a person in himself no matter what? Доктору Франклу пришлось проверить свою теорию и свою веру в нее на прочность. Как вы думаете, что помогло не сдаться и сохранить в себе человека, несмотря ни на что? Well, this might not come as a big surprise, but it was meaning. Это, возможно, вас не удивит, но это был смысл. It was really what he had found out, what he had recognized that helped other people in difficult situations. The factor that makes the difference is whether or not you can find a meaning in a situation or you don't. Это был смысл, и это было то, что он открыл эту идею, что можно и нужно помогать людям, и помощь людям будет давать тебе смысл. And he could see that meaning, or the longing for meaning, or the need for meaning, and to have meaning. It's so ingrained in our human nature that we always have this longing for meaning, whether we have it consciously or not. И смысл, и это стремление к смыслу, жажда смысла, она настолько естественна для человека и укоренена в нем, что является чем-то неотъемлемым. As you know, sometimes it's people say that he found this out in the concentration camps. Я слышала, что люди говорят, что он нашел эту идею о стремлении к смыслу, открыл ее в концентрационном лагере. But that's not true. He observed that the moment he started looking at his patients and trying to distill what is the essence of what keeps some people strong and others not. Но это неправда. Он пришел к этой идее гораздо раньше, когда начал смотреть на своих пациентов и пытался выявить, что же дает эту вот суть человеческой жизни. And he found that some people, they thrive under pressure and others falter. Can you please repeat this? He found that some people do well under even extreme conditions. They can still sustain themselves. Окей. И он выяснил, что некоторые под давлением, несмотря ни на что, все равно остаются людьми. Они продолжают излучать добро, скажем так. Even in extreme situations. Даже в каких-то таких острых ситуациях. And they can survive these situations without taking any emotional or mental damage. И они могут выходить из таких ситуаций без какого-то эмоционального повреждения. And he could see that the main factor that made this possible was meaning. И он увидел, что главным фактором в этом как раз-таки будет смысл. And that was years before he himself had to apply it in his own situation. И это было за годы до того, как ему пришлось самому столкнуться с применением этого принципа. Dr. Frankl also said that each time has its own psychotherapy. I would say that every time and every person has his own concentration camp.
Do you think that logotherapy meets the challenges and needs of our times? What can it give to the modern person? Доктор Франкл говорил, что у каждого времени своя психотерапия. Я бы сказала, что у каждого времени и каждого человека свой концлагерь. Как вы думаете, отвечает ли логотерапия вызовам и потребностям нашего времени? И что она может дать современному человеку? Well, what he really talked about was how we as human beings can deal with unavoidable suffering. То, о чем он на самом деле говорил, было то, как мы можем справляться с неизбежным страданием. And I don't think human nature or the nature of the amount of suffering has changed. Как мы можем избежать его? И я думаю, что человеческая природа и природа страдания, они несколько изменились. Logotherapy might be the only form of psychotherapy that does not try to do away with suffering. И логотерапия, возможно, является одной из терапий, в котором мы не пытаемся избежать страдания. Frankl talked about the 3 kinds of suffering that cannot be avoided. Франкл говорил о 3 видах страдания, которые не могут быть, которые нельзя избежать. And that is suffering that you cannot change. Это страдания, которые не можешь изменить. It's death, our own mortality or the mortality of people around us. Это смерть, наша собственная смертность или смертность тех, кто нас окружает. And it is guilt, the choices that we make, and some of them are going to be wrong, either by what we do or what we fail to do. И это вина, те выборы, которые мы совершаем или которые мы не совершаем. And he could see that life never comes without these 3 phenomena, these 3 sources of suffering. И он говорил о том, что жизнь не обходится без этих 3 феноменов, 3 источников страдания. So instead of trying to separate life from these conditions, и вместо того, чтобы пытаться отделить жизнь от этих условий, he looked at the ways that life can be made meaningful with and despite of and with these forms of suffering. И он стремился к тому, чтобы искать, как жизнь может быть осмыслена вместе с этими 3 видами страдания. No life comes without suffering. It's inseparable. Жизнь без страдания невозможна, они неотделимы друг от друга. But he saw the responsibility of psychotherapy also not of trying to make life, to do away with suffering, but instead to see how life can be made meaningful despite the suffering. И ответственностью психотерапии Франкл считал найти, не убежать от страдания, а посмотреть, как жизнь может быть осмыслена, несмотря на страдания. And I think that's a pretty timeless message. И я думаю, это такое безвременное послание, которое будет актуально всегда. Indeed, it is. Да, действительно, так и есть. In our time, liberalism is relevant when Viktor Frankl was talking about monoanthropism. What do you think? Is there any similarities and differences between these ideas? В наше время актуальна идея либерализма, тогда как Виктор Франкл говорил о моноантропизме. Как по-вашему, в чем сходство и разница между этими идеями? Well, liberalism stresses the importance of the individual before the individual in society and the individual before the law. Либерализм делает упор на индивида пред обществом и пред законом. Monanthropism, which he called this awareness of one humankind, stresses the importance of the bigger picture. В моноантропизме Франкл делал акцент на человеке не как индивиде, а как единице всеобщего человеческого.
awareness that as individuals, we are also connected to other individuals in this world. Что несмотря на то, что мы являемся индивидами, мы также соотнесены и связаны с другими, такими же, как мы, индивидами. I think both concepts, liberalism and monanthropism, are concepts that only work when you put them into context of responsibility. Я думаю, что оба эти концепта, либерализм и монантропизм, работают только в том случае, если мы поместим их в контекст ответственности. When you emphasize the individual and their freedom and their right to make their own choices. Когда мы делаем акцент на свободе и на свободе совершать выбор, oftentimes the fact that freedom is not the only factor is forgotten. Мы встречаемся с тем, что свобода — это не единственный позабытый фактор. He used to say that freedom threatens to deteriorate into arbitrariness. Он говорил о том, что свобода... Can you rephrase it? Yeah, arbitrary. I'm not sure I can. Arbitrary. When you just do whatever you want to do, and there's no limit. There are no values or no. Okay, so like freedom takes as something that you do whatever you feel like. Yes. Yeah. Произвольность. Спасибо. Да, что иногда мы путаем свободу с этой произвольностью, с такой вседозволенностью. Unless it is lived with the awareness of one's own responsibility. Если только речь не заходит о осознанности индивида. And the same when you consider yourself as part of this world where other people also live. И также, пока мы не начинаем видеть себя как часть этого мира. You have to be mindful of what you put into this world and how it affects others. Ты должен быть осознанным в отношении того, какой вклад ты вносишь в мир и в жизнь других людей. Continuing the conversation about monanthropism, I would like to note that today the world is just aimed at the radically opposite. The search for differences, isolation, competition, superiority, negative emotions, condemnation, hatred. Where do the roots come from, and how not to fall into the existential abyss? Продолжая разговор о монантропизме, хочется заметить, что в наши дни мир как раз нацелен на кардинально противоположное, на поиск различий, обособности, конкуренции, превосходства, негативных эмоций, осуждений, ненависть. Откуда идут корни и как не впасть в экзистенциальную бездну? Well, I think you're asking a question that for centuries the greatest minds have tried to figure out. Я думаю, что вы задаете такой вопрос, на который пытались ответить великие умы на протяжении очень долгого времени. As you know, for example, the church has come up with the term the mysterium iniquitatis, the mystery of the injustice. И церковь в свое время пришла к этому концепту о мистерии несправедливости. I think it might be important to remember that all you say is true. Я хочу отметить, что все, что вы говорите, это действительно правда. However, we tend to focus on what is broken. Но, however, you mean we are focusing on what is broken? We focus on what is negative. Мы фокусируемся на том, что сломлено. And not on the fact that the world might be, it might not be fixed. Но мир не может быть починен. But it is always fixable. Но он всегда имеет мы имеем эту возможность его починить. It is not a perfect world, unfortunately.
Это, к сожалению, несовершенный мир. But there are many good people who are trying to fix it. Но нас окружает очень много хороших людей, которые стремятся к тому, чтобы его починить. And I think it's also important to put that into the view and to remind ourselves that probably the world was never in a great state. И нужно напоминать себе о том, что, возможно, мир и никогда не был в своем каком-то совершенном виде. If you look at the history of humankind, we were at the edge of self-destruction so often. This is not the first time. Если мы посмотрим на историю человечества, то мир достаточно часто был на краю саморазрушения. Это не первый раз. And there are always those people who are trying their best to make things better and to heal this world. И всегда были люди, которые стремились сделать лучше и стремились исцелить этот мир. And which really brings us back to the topic of responsibility. И это как раз возвращает нас к теме ответственности. Each one of us has the possibility to decide how we respond to these negative facts. Каждый из нас имеет эту возможность выбирать, как он отвечает на все эти факторы. We are not solely the victims of the circumstances and the politics. Мы не являемся жертвами политики и обстоятельств. But we also have the possibility and should take the possibility when we have it to do something about these things that are wrong in this world. У нас всегда есть возможность сделать выбор относительно того и сделать что-то относительно происходящего, тех вещей, которые мы считаем неправильными. One of the things that my grandfather... As if Dr. Frankel... Yes, please continue. One of the things that he said, which sounded a little bit pessimistic, was that he only knew of two kinds of people. Есть одна вещь, которую он говорил, и, возможно, она будет звучать немножко пессимистично, что есть два вида людей. Those who are decent and those who are not. Те, которые такие настоящие, и те, которые нет. And he said that decent people have always been a minority. И настоящие люди всегда будут в меньшинстве. And probably will always be a minority. И скорее всего, будет продолжать быть в меньшинстве. But it's all the more important that each one of us joins this minority. Но гораздо важнее то, что мы, каждый из нас, может пополнить это меньшинство. And when a reporter asked him, Dr. Frankel, you say the decent people are minority. That is a very pessimistic statement. И когда интервьюер сказал ему, что Виктор Франкл, вы говорите, что настоящие люди всегда будут в меньшинстве, это достаточно пессимистичное утверждение. He said, I neither meant this as a pessimistic nor as an optimistic statement. Я не делаю пессимистичных или оптимистичных утверждений. But as an activistic statement. Но я делаю активистское утверждение. Yes, and this minority people effects on the world. Yeah. Да, и как раз-таки эти люди в меньшинстве, они и влияют на мир. As if Dr. Frankel lived in these days of rapid changes, various crises, pandemics, wars, what would he say to people, to us? Если бы доктор Франкл жил в наши дни быстрых перемен, различных кризисов, пандемии, войны, что бы он нам сказал? Well, he lived in a time of war. He lived in a time of diseases. He lived in a time of violence. I believe he would say the same things that he did. Он уже жил во время войны, во время болезней, во время кризиса, и я уверен, что он сказал бы нам ровно то, что он уже сказал. There is the potential for good and for evil in each one of us.
что в каждом из нас есть как потенциал к доброму, так и потенциал к злому. The potential for inhumanity is very humane. It's very human. Потенциал к inhumanity, Yeah, потенциал к нечеловеческому очень человечен. it's by the potentiality for inhumanity is very human. It's in all of us. I'm not sure I get this idea to translate it correctly. The inhumane, so the to do something inhumane, very bad. Yes. Cruel, violence, killing. It's something that's inside of every human being. So every human can be inhumane. Okay, then I translated correct. Да, что в каждом из нас есть потенциал к чему-то нечеловеческому, к злому, к тому, чтобы убивать. And it comes down to choice. И все сводится к выбору. Who do I choose to be? Кем я выбираю быть? What influence do I want to have on this world? Какое влияние я хочу оказывать на этот мир? We're never free from the circumstances, and we are not free to choose what others do to us. Мы не свободны от обстоятельств, мы не свободны от того, что другие делают по отношению к нам. But we're always free to choose how we respond. Но мы всегда выбираем то, как мы отвечаем на это. There's no law that you have to answer to injustice with injustice. Нет закона такого, по которому мы должны отвечать несправедливостью на несправедливость. There is no law that forces us to respond to violence with violence. Также нет и такого закона, который побуждает нас отвечать насилию на насилие. Not every life form has this ability. Не каждая форма жизни имеет такой шанс, такую возможность. But we as humans do. Но мы, как люди, имеем. Unlike the other areas, logotherapy is not only psychotherapy, but also a philosophy of life. From your point, what one needs to become a logotherapist? В отличие от других направлений, логотерапия не только психотерапия, но и философия жизни. Как вы думаете, что нужно для того, чтобы стать логотерапевтом? It's a philosophy, but it's also a my grandfather was an observer. Это и философия, и мой дедушка был наблюдателем. And he always said, I haven't invented anything. И он всегда говорил, что я ничего не изобрел. I just looked and examined and distilled what humans have known all through the ages. Я лишь наблюдал и выкристаллизовал то, что люди уже веками имели. What matters in life and what matters most in life and what doesn't. Что важно в жизни, а что нет. So I think there's really nothing that you would need beforehand that's in any way special in order to become a logotherapist or apply logotherapy in your life. Поэтому я не думаю, что нужно что-то особенное, чтобы быть логотерапевтом или чтобы применять логотерапию в своей жизни. I think because of where logotherapy came from, a lot of people recognize when they are confronted with it, they recognize, oh, I've had this thought before. I can sense in my heart that this is true. И поэтому, когда люди сталкиваются с логотерапией, они уже видят, что да, какие-то мысли у меня уже были, что я уже знаю, что это действительно правда. And I think that's what attracts a lot of people to logotherapy. Я думаю, что именно это и привлекает много людей в логотерапии. It's a very common sense approach. Это достаточно распространенный, осмысленный подход. So maybe a little bit of common sense is what is required to become a logotherapist.
Я думаю, что немножко здравого смысла – это то, что необходимо, чтобы стать логотерапевтом. Okay, thank you very much. I want to thank you for this conversation. Your answers left some space for reflection, and I think we will get very interesting insights. Я хочу поблагодарить вас за это интервью, за эту беседу. Ваши ответы нам позволят и дальше размышлять над этим и оставят нам пространство для инсайтов. You, your family, and our colleagues, logotherapists, are these people who makes this world better and help to fix what is broken. Вы, ваша семья и наши коллеги-логотерапевты как раз те люди, которые позволяют починить то, что сломано. And thank you very much for your contribution in promoting logotherapy in our countries. Thank you for our conversation. И мы благодарим вас за то, что помогаете продвигать логотерапию в нашей стране. I want to say the same to you. Thank Я you. хочу вам сказать то же самое. Thank you very much. Hope you will be our guest and the friend of our association as well. Anytime. Thank you Мы very благодарим much. вас, надеемся, что вы будете дальше гостем наших встреч и ассоциаций. В любое время. Thank you. See you next time. See you next time. Всего доброго. Bye-bye. Bye. Bye.